Jitahidi. Haya, sukuma. Kila sekunde ya kila siku mahali fulani duniani kuna mwanamke anayehamasishwa kusukuma ili ajifungue. Kulingana na takwimu za tafiti la shirika la afya duniani WHO, ni kwamba watoto milioni 130 huzaliwa kila mwaka na kina mama milioni 130 hugubikwa na hisia kubwa ya furaha na mapenzi, haijalishi ya kwamba ana ulemavu wa aina yoyote. Kulingana na takwimu za hazina ya watoto ya Umoja wa Mataifa UNICEF, kuna takriban watoto milioni 240,000 walio na ulemavu duniani. Kulingana na mkurugenzi wa UNICEF, Henrietta Fore, mmoja kati ya watoto 10 walemavu hunyimwa haki zao, haki kama vile masomo, michezo na kadhalika. Licha ya kwamba vilema ni kama watu wengine, wamenyimwa nafasi na vipaumbele vilivyo sawa na wengine katika tasnia ya michezo. Aina ya michezo pamoja na jumla ya mashindano ya watu wanaoishi na ulemavu ni finyu sana. Makala haya ya Wingu La Tumaini yanalenga kuonyesha serikali, mashirikisho ya michezo na washikadau katika michezo mbalimbali kwamba vilema wanahitaji nafasi sawa kwa kuwa na uwezo sawa kama watu wengine michezoni. Katika taifa la Kenya, wanamichezo wanaoishi na ulemavu wamekuwa wakilalama kwa serikali pamoja na mashirika ya michezo kuangazia matakwa yao. Mwaka wa 2018, wachezaji kabumbu wasio na miguu walilimbikizia lawama wizara ya michezo kwa kutowapa vifaa vinavyostahiki kushiriki michezo ya dunia ya kabumbu ya wanasoka wasio na miguu. Timu hii ilisafiri nchini Mexico bila sare rasmi ya kucheza, bila marupurupu pamoja na bima. Wachezaji hao walitia kambi kwenye makao makuu ya wizara ya michezo baada ya kipute hicho kutamatika. The team, consisting of 15 players and 4 officials, pitched camp at the Ministry of Sports headquarters in protest over unpaid allowances from the government totaling to 2 million shillings. Well, neither Sports CS Rashid Achesa nor his PS Kirimi Kaberia or any official from the ministry were there to address their concerns. Most of them had not eaten anything since arriving in the country from Mexico almost 24 hours earlier, in a trip punctuated by a 21-hour delay owing to a mix-up in the booking of flights by the government. Coming here in the morning and not even being given a place to sit. It was really, really bad for us. We really feel bad. We really feel disrespected. It's not something that should happen to a national team. Since we were playing back-to-back matches, we were playing today, the next match was tomorrow, and the matches were following each other. We could not use the same uniform 3 times. So we had an option. The only option was the Temsonko jersey, and that uniform was borrowed from the Nairobi Amputee Football Club. Tukio hili lilishinikiza kamati ya seneti kuingilia kati. Aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya michezo wakati huo, Josephat Muhobe, aliahidi kutoruhusu swala kama hili kufanyika tena. Lakini swali ni je, ahadi ya Josephat Muhobe ilizaa matunda? To the outrage that's been directed at the Ministry of Sports after the national amputee football team received just 200,000 shillings out of 2.2 million shillings in allowances owed to them in order to end a sit-in at the ministry's offices. Well, the team spent the night in a boardroom in protest over their unpaid dues, which the ministry pledged to clear by next week Wednesday. Miaka 4 baadaye, mwaka 2022, wachezaji wasio na uwezo wa kusikia walitamalaki sana katika michezo ya Deaf Olympics iliyoandaliwa na taifa la Brazil mwezi Mei. Licha ya kufanya vyema kwa kuvuna nishani 24, wachezaji hao waliporejea Kenya walilalama kuhusu ufinyu wa nafasi zao za michezo kama hiyo nchini. Aidha, walirai wizara ya michezo pamoja na serikali kubuni ligi za watu wasiosikia katika tasnia za kabumbu, mpira wa kikapu, mpira wa magongo pamoja na mpira wa mikono almaarufu handball. Lakini hali si hali. Hizi rai hazijatimizwa mwaka mmoja baadaye. Hadi wa leo hakuna ligi ambazo zipo, sio kwa viziwi tu bali kwa tasnia zingine za ulemavu. Ni changamoto kwa serikali kutilia maanani michezo ya walemavu jinsi wanavyotilia michezo ya wasio na ulemavu. Michezo ya wasio na ulemavu imejaa chungu nzima. Si ligi ya kabumbu kuanzia ngazi ya mashinani hadi taifa, si ligi ya volleyball, handball, magongo, mpira wa vikapu na kadhalika. Kwa sasa ni mashindano tu yapo, lakini hakuna ligi za
dumu zinazochezwa kila siku au wikendi kama michezo yasiyo na ulemavu. Moja kati ya mashindano hayo ni Uhai Festivals, mashindano ambayo huandaliwa kila mwaka na ufadhili wa televisheni ya Science TV pamoja na serikali ya kaunti ya Machakos. Dhamira ya mashindano haya ni kuleta watu wasiojiweza pamoja ili waweze kuonyesha talanta zao mbalimbali. Niliweza kuzuru mashindano hayo mwaka huu mwezi Machi katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro na kuongea na baadhi ya wachezaji. Mmoja kati ya malalamishi kutoka kwa washiriki hao ni kukosa nafasi kama hizo, kwa kusisitiza kwa tafsiri ya Kimombo on a consistent basis, wakilalama nafasi hizo zinatokea mara moja tu kila mwaka. Huyu hapa ni mchezaji ambaye anaitwa Kaka, ambalo si jina lake halisi. Ulemavu wake ni kwenye miguu yake sio wastani. Anasema ya kwamba iwapo angekuwa na nafasi kama hizi kwa wingi, angekuwa mbali sana katika talanta yake. Iwapo tungekuwa na nafasi kama hizi kila siku, kila wiki ama kila mwezi, ningekuwa mbele sana na hii talanta yangu. Mimi ni mchezaji wa volleyball. Japo siwezi tembea, lakini mikono ina uwezo wa kucheza volleyball vizuri. Na rai serikali pamoja na waziri wa michezo pamoja na shirikisho la michezo niweze kutilia maanani sana katika michezo yetu ili tuweze kujikuza. Ukiangalia mataifa mengine ya ughaibuni yako vizuri sana kwa kimichezo. Kwa hivyo sisi hatutaki kubaki nyuma. Tunahisi kwamba sisi ni watu kama watu wengine na tunapaswa kupewa nafasi nzuri. Huyu pia ni Majoka, ambalo si jina lake halisi. Anarai serikali pamoja na wizara ya michezo kuwekeza katika michezo ya walemavu. Kama unavyoona katika hizi kanda, hawa ni wachezaji mashuhuri ambao wakipata mwanya wa kudhihirisha talanta zao kwa kusisitiza, wangewika katika mashindano ya kimataifa. Mashindano mengine kila mwaka ni nondo, mashindano ya walemavu kutoka kaskazini mwa nchi, ambayo huhusisha kushindana kwa kutumia baiskeli. Ni dhahiri shahiri, iwapo nafasi sawa zitabuniwa upande wa wachezaji walemavu, Kenya itatamba katika ramani ya dunia. Mfano ulio hai ni viziwi aliyoweka mwaka wa 2022 huko Brazil. Aidha, katika michezo ya Paralympics, Wakenya wanafanya vyema pia licha ya kutokuwa na ala mwafaka za kunoa makali katika mazoezi yake. Mnyanyua vyuma Helen Wawira aliwika sana katika michezo iliyoandaliwa Tokyo, Japan mwaka wa 2021. Hii ni baada ya kumaliza katika nafasi ya 5 kwa washiriki 10. Although nilikuwa nimetarget 100 kg, naweza sema nimefanya my level best cause tuseme the last 2 days sijakuwa nikikula vizuri, nakula chakula alafu nasikia vibaya, lakini nashukuru Mungu nimeweza kuinua hiyo good lift. Kwa powerlifting kupata hiyo good lift si mchezo. Nancy Chelagat ambaye ni kipofu alishindia Kenya nishani ya shaba baada ya kumaliza nafasi ya 3 kwenye kitengo cha T11 ama kilipenda T11, mbio za mita 1500 upande wa wanawake. Nilijaribu kabisa. Ya mwisho bratangu akaniambia hii ni ya mwisho Chela, kick, na nikaki nikafika 200. Akaniambia umefika 200, ngangania Chela, karibu tushika hawa twende. Nikaenda. Sasa nimejaribu mpaka hapo, nimejaribu. Ikiwa ni wajibu wa mashirikisho na serikali kuhakikisha walemavu hawajasazwa katika michezo, ni jukumu pia la walemavu kutolegea au kutochukua nafasi zilizopo. Put the right of persons with disability right at the center. Whether it is a political right, whether it is economic right, whether it is a social right, all forms of a right. Even in the Bill of Rights, which can only be amended through a referendum. Among other rights that we enjoy with other Kenyans, ours as a disability is expressly mentioned kando. So we enjoy the right with you as people without disability, but ours is also mentioned, including Kenya Sign Language being a national language. Persons with disabilities should not just be seen as being objectified, as being labeled, and therefore, characterized, and therefore, categorized in that manner, as if they can only show up when they are talking about themselves. The government does not do this. The corporate world does not do this. But you are forgetting also one person whom we should be also pointing out. Our respective families, our respective communities. You see, before you become a national
figure or an international figure, you must come from somewhere. So as persons with disabilities, it is also the onus is up to us to also convince our families, our extended families, our communities that we are there. Yeah? We are there. Ni sharti Kenya iige mataifa kama Marekani ambayo yana mikakati thabiti na ya kudumu kwa watu walemavu katika michezo. Marekani kuna ligi mbalimbali za walemavu, uhamasishaji wa walemavu kuzihusisha na michezo. Aidha, ni sharti Wizara ya Michezo ifuate kwa kina mapendekezo kutoka kwa wachezaji wa kabumbu wasio na miguu. Iwapo Kenya tutaiga haya, basi tutasonga mbele kwa kupiga hatua kubwa sana. Nataka niwaambie watusaidie sana, watuweke camp mapema ili tukikuja kukimbia tunakimbia vizuri. Kama wale wa China ni watu walianza kitambo, na unapata kazi ya coach ni huyo ndo anaangalia. Vyuo vikuu kama Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro vina mikakati mizuri ya michezo ya walemavu. My name is Jeremy Murira. I was the former secretary, special interest. And in the special interest, this is where you have the student living with disabilities. About the disability student living with disabilities, first of all, in the university, we have the Dean of Student Office, whereby every matters pertaining to student are always forwarded. When we have any sporting activities, for instance, we liaise with the Dean of Student Office, whereby we have the Office of the Sport. We plan we plan how to engage students living with disabilities in our games. For instance, I remember last time when I was in office, we went to Maseno. We had an organization that engages students living with disabilities in Western Chapter, and it was nice, and they felt good, because activities is like engaging physical exercise. That's what makes people lively. It's lively. And then I would also like to say that on matters sport, in our schools also we do organize in liaison with the office of the dean. That is through in support of in support by the office of the sport. That is and also in the disability office, whereby we usually go and talk on a way forward for the disability student. The school has played a great role in ensuring that our students living with disabilities are not left behind. Lakini ni sharti tufanye zaidi, nafasi ziwe sawa, kusiwe na ubaguzi wa maumbile, kwa kuwa disability is not inability.